Namaskaram Andi. Let us start today's session. So in the Yeah. last session, we discussed the sentences formation using the verbs ending with ku, ku, etc. As you see on the screen. Do you see the word document, Andy? Yeah, I can see. Yeah, There is yeah. our So nominated case. Yeah. yeah, now I am going to this lesson verbs ending with to with example sentences in simple present tense and simple future tense. Okay, so let me Okay. go here. Then we'll have the example sentence there. Uh-huh. Yeah, this is a lesson, Andy. So in the PDF book also you will find the same lesson, but now I am Okay. using the Word document. So the example sentence we have here, modalu pettu. Okay, Okay. modalu pettu. So Model begin. modalu pettu becomes modalu pedtanu. Pettutanu is also fine, but people usually change to this form. So pedtanu, this is a common way of speaking. Model. Pettu became Model. pedtanu. Okay. Okay. Similarly, there is one more verb, tittu. Tittu becomes tidatanu. Same Dano. pattern. Okay. So two is changing to da, then tanu we are adding. Okay. So that you Okay. need to remember when you have new verb with the similar type like two ending. Okay. So Okay. మీరు ఒకసారి చదవండి. The meanings of I begin, you begin, like that. Okay. Okay. So నేను మొదలు పెడతాను. Yeah, Okay. నేను మొదలు పెడతాను. Yes. నేను మొదల This is very hard word actually. మొదలు పెడతాను. Yeah. Yeah. The first మొదలు one is నేను మొదలు పెడతాను. Next one is నువ్వు మొదలు పెడతావు. మొదల పెడతావు. అతడు Let me help you, Andy. మొదలు మొదలు పెడతాడు. పెడతా, then ending from the personal pronoun. Yeah. మొదలు పెడతా. Do. Okay. Yes. మొదలు మొదలు పెడతాడు. పెడతాడు. ఆయన Yes. మొదలు పెడతారు. Yes. ఆమె మొదలు పెట్టదుంది. Please try again. ఆమె. You can మొదలు break the word like this. ఆమె ఓకే. మొదలు మొదలు పెడుతుంది. Yes. మొదలు పెడుతుంది. ఓకే. Yes. పెడుతుంది. Yes. Yeah. ఆవిడ మొదలు పెడుతుంది. Okay. ఇది మొదలు పెడుతుంది. Okay. మేము మొదలు మొదలు పెడతాము. Yes, perfect, Andy. సో మీరు మొదలు పెడతారు. మీరు వారు మొదలు పెడతారు. Yes. మొదలు పెడతారు. వారు Yes. మొదలు పెడతారు. Yeah, వారు మొదలు పెడతారు. Okay. So these are the sentences like I will begin or he will begin, she will begin, those sentences, Andy. Okay. Now let's see how we conjugate when there is a negative sentence. Okay. For example, I don't begin or I will not begin. For this we are changing like this. నేను మొదలు పెట్టను. చూడండి ఇక్కడ ఎండింగ్ టు ఉంది. టు ఈస్ బికమింగ్ tanu. Tanu. So whenever you have a new verb with the ending to in the negative form, you need to say tanu at the ending. Then no will change according to the personal pronoun. Okay. నేను మొదలు పెట్టను. This is Andy. So the other things, can you read? నేను మొదలు పెట్టను. నువ్వు మొదలు పెట్టవు. అతడు మొదలు పెట్టదు. ఆయన read it again, Andy. అతడు మొదలు పెట్టడు. అతడు మొదలు పెట్టదు. ఆయన మొదలు పెట్టరు. ఆమె మొదలు పెట్టదు. ఆవిడ మొదలు పెట్టదు. ఇది మొదలు పెట్టదు. మేము మొదలు పెట్టము. మీరు మొదలు పెట్టరు. పెట్టారు. ఓకే. వారు మొదలు పెట్టారు. Don't say pettaru, Andy. It should be pettaru only. So మొదలు పెట్టారు means they started. They don't begin means మొదలు పెట్టారు. That is the difference, Andy. Okay. అవి మొదలు పెట్టవు. Yeah, that's all. Okay. Now these sentences we don't need to practice much, as we discussed before. Positive interrogative sentence come from here. Just ending will, instead of no, it will be na. Okay.
మొదలు పెడతాను becomes నేను మొదలు పెడతానా, నువ్వు మొదలు పెడతావా, అతడు మొదలు పెడతాడా, like that it will come అండి. Then okay, yeah, for all these things you just need to add a sound ending. If it is a ru, ra, it will become వారు మొదలు పెడతారు becomes వారు మొదలు పెడతారా. So it's very easy to understand since you know how to make this one. Then the next one we have, ఇది చూడండి, this is negative sentence. Don't I begin or won't I begin. So if you know how to make sentence in negative sentence, this is easy. Same pattern. The ending will be instead of u, long vowel sound a. నేను మొదలు పెట్టను becomes నేను మొదలు పెట్టనా, like that. నువ్వు మొదలు పెట్టవా. Here అతడు మొదలు పెట్టడు becomes, మీరు చెప్పండి. అతడు మొదలు పెట్టదా. Yes, అతడు మొదలు పెట్టడా, like that అండి. So the concept, I think you understand the concept. Okay, now let's see, you have the PDF book, later you can read other sentence అండి. Since it is easy to understand, I'm not asking you to read. మొదలు పెట్టదా, ఆవిడ మొదలు పెట్టదా, ఇది మొదలు పెట్టదా, మేము, where it is, page is not here. Here and here and I select. మేము మొదలు పెట్టమా, మీరు మొదలు పెట్టరా, వారు మొదలు పెట్టరా, అవి మొదలు పెట్టవా. Yeah, okay, that's all అండి. So now let's see, there are some sentences అండి ending with the same two sounds. So I gave some kind of activity. So the activity is like this: make sentences in negative, positive, interrogative and negative interrogative forms using the below verbs as shown in the above table. So here we have the normal affirmative, the positive sentence. So we need to make these sentences into negative form as well as positive interrogative as well as negative interrogative. So let's try అండి. చప్పట్లు కొట్టు is there. So చప్పట్లు కొట్టు became చప్పట్లు కొడతాను in positive sentence. So can you try I don't applaud. కొట్టు. చప్పట్లు కొట్టు. It is చప్పట్లు కొట్టు. How we can change to negative form, can you try? So you can see this one and try. You can see this one, you can try. It's that word is very tough actually. Okay, yes, yeah. Okay. So okay, let me help you. చూడండి, చప్పట్లు కొట్టు. Just read this one 3 times. చప్పట్లు కొట్టు. చప్పట్లు కొట్టు, చప్పట్లు కొట్టు. సో చప్పలు కొట్టు, కొట్టు బికమ్ చప్పట్లు కొడతాను. ఓకే, నేను చప్పలు కొట్టాను. Almost correct అండి, but let me correct the pronunciation. Just repeat after me. చప్పట్లు కొట్టను. చప్పట్లు కొట్టను. Perfect. చప్పట్లు కొట్టను, నేను చప్పట్లు కొట్టను. Yes, correct అండి. So for the other personal pronoun, you know already what to do. If it is atadu, చప్పట్లు కొట్టవు, అతడు చప్పట్లు కొట్టడు. Yes, ఆమె చప్పట్లు కొట్టింది. కొట్టదు. కొట్టదు. ఓకే. Yes. So if it is వారు, చప్పట్లు కొడుతుంది, చప్పట్లు కొడుతుంది. Yes, కొడుతుంది. Yes, no, కొడుతుంది. This is positive అండి. Negative కొట్టదు. కొట్టదు. ఓకే. Yes. ఆమె చప్పట్లు కొట్టదు. Yeah. So those are the negative sentences అండి. So if you write those sentences, you can send me. I will include here. Then other things, whatever. Okay. The questions you know already. Let's try questions also. Positive questions. Can you make this one into positive interrogative sentence? For example, in English sentence, it will be like, do I applaud or will I applaud? So నేను చప్పట్లు కొడతానా. Perfect అండి, perfect. Okay, so earlier you already told me the meaning of I don't applaud. So that is negative form. So I don't applaud means, can you repeat again? నేను చప్పట్లు కొడతానా. It is interrogative. No. కొడతానా, this is for the positive interrogative sentence and do a. So I am asking negative sentence. You already made some time ago. నేను చప్పట్లు
కొడతను కొట్టను కొడతాను కొట్టను. కొట్టను ఓకే కొట్టను That is negative. I am asking you to make negative form అండి. నేను ఓకే చప్పట్లు కొట్టను. I don't applaud. So this sentence, నేను చప్పట్లు కొట్టను, this sentence, if we make into interrogative negative forms, what it would be? Can you try? దెన్ నేను చప్పట్లు Okay, చప్పట్లు కొట్టను becomes చప్పట్లు కొట్టనా. Yes, perfect అండి. నేను చప్పట్లు కొట్టనా. So once you start writing with your hands, it will be easy for you. So you will understand the concept. Okay, so start writing and make the sentence. And so similarly, let's try. Okay, let's go to the. Okay, let's try this one. Lekka pettu. This is commonly used verb. Andi. Nenu lekka pedtanu is there. Okay, so if I want to say the negative form, I don't calculate. This is easy word. Can you try how you can say? లెక్క పెత్తను Perfect అండి. నేను లెక్క పెట్టను. That is negative form. So now we have this normal thing. Can you convert this one into a question, positive question like, do I calculate? నేను లెక్క పెడతానా Perfect అండి. Okay, now earlier you told me the meaning of I don't calculate. That is negative sentence. Now can you tell me the question form, negative interrogative form of నేను లెక్క పెట్టను. నేను లెక్క పెడతానా కాదండి, లెక్క పెడతానా ఈజ్ ద పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఎ నెగటివ్ సెంటెన్స్. నేను లెక్క పెట్టను. కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ నెగటివ్ ఫార్మ్. సో నేను లెక్క పెడతానా. పర్ఫెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. సో నేను లెక్క పెట్టను, దిస్ ఇస్ ద నెగటివ్ ఫార్మ్. ఇఫ్ వి వాంట్ టు సే డోంట్ ఐ క్యాల్కులేట్ ఆర్ విల్ ఐ క్యాల్కులేట్, ద సెంటెన్స్ విల్ బి నేను లెక్క పెట్టనా, లైక్ దట్. Okay, so when you are practicing, you just follow the conjugation, how we conjugated. So this is modalu pettu become modalu pettana. So similarly lekka pettana, like that. Just same follow the same sign kind of conjugation. And so you can make all the sentences for all these verbs. So there are so many. Soak nana pettu, spend kharchu pettu. There are so many commonly used verbs also in this category. Terrify, bhayapettu, view, drishtilu pettu, drishti pettu. Okay, so up to here our previous class students, they made the positive sentence. And if you make the negative sentences, you can send me, I will include here in this book. Okay, and for your practice, including the positive sentences, you need to make using these verbs. That is also a kind of homework. So the previous students, they did not make all these because there are so many. Some they submitted. Okay, so for example, begin is already there. Scold, chivatlu pettu. So you can make in 4 forms like chappatlu kodtanu, chappatlu kottanu, chappatlu kodtana, chappatlu kottana, like that. 4 forms you have to make. You don't need to worry about the other personal pronoun endings that you know already. I taught you very easy method. Nenu kottanu, atadu kottadu, like that. So easy to remember. Yeah, right. Yeah, so all these for your homework. And now let's go to the next verb ending, that is verbs ending with nu. Okay, the reason for grouping like this, see, maybe I listed here around 40 or 30 verbs only. Tomorrow or any time, if you find a new verb which is ending with tu, I don't need to teach you again how you can conjugate. You can just take this formula and apply for that to ending verb if you come across any new verb. Okay, so that's the reason I made like a formula. Okay, now let's go to the next one. Verbs ending with nu with example sentences in present tense. And in this series of classes, we are focusing only on present tense and simple future tense. Once you practice using all the commonly used verb, then we will move to the next tense. Okay, so the first sentence is as an example, I took kalito tannu, kick. Okay, so
Okay. Let me read the first one for you for the pronunciation practice purpose. So kalito tannu, this is the sentence. In the sentence form, So tannanu. tantanu, tannu Oh. becomes tantanu. So that nu we removed and we added ntanu, or okay, let's see like this. Tan Nenu is there, okay, tannu is there. So we made like Okay. half sound, tan, tan. Then what we Tan- did, we just added tanu. tanu only, tan Yeah. tanu. So tannu Tantanu. became tantanu. Okay, so Okay. like So that. నేను Okay, other కాలితో verbs you can read. యా నువ్వు కాలితో తంతావు, అతడు కాలితో తంతాడు, ఆయన కాలితో తంతారు, ఆమె కాలితో తంతుంది, ఆవిడ కాలితో తంతుంది, ఇది కాలితో తంతుంది, మేము కాలితో తంతాము, మీరు కాలితో తంతారు. Yeah. Okay, నెక్స్ట్ వారు. వాడు కాలితో తంతారు, అవి కాలితో తంతాయి. Yeah. Okay, Andy. So ఇక్కడ చూడండి, now you learned how to make the sentences in positive form. Let's see how to make the sentences if it is ending with no in negative form. So observe carefully. Kalito tannu becomes in the negative form. For example, I don't kick or I will not kick. It becomes నేను కాలితో తన్నను. So tannu becomes tannanu. So nanu has been added. Okay. So now just you complete, you read the other verbs, Andy. ఓకే. నేను కాలితో తన్నను, నువ్వు కాలితో తన్నవు, అతడు కాలితో తన్నడు, ఆయన కాలితో తన్నారు, ఆమె కాలితో తన్నడు, ఆవిడ కాలితో తనుందు, తన్నది. ఇది తన్నడు, ఇది కాలితో తన్నుడు, మేము కాలితో తన్నము, మీరు కాలితో తన్నారు, మనము కాలితో తన్నము, అవి కాలితో తన్నవు. Yes. Since there is a problem on the screen, I couldn't remove screen properly, but you read correctly without reading, because those subjects in the sequence, they are in your mind. Okay, so you read correctly, Andy. It's fine. Yeah. Okay. So now let's see how to make the question forms. The positive, negative, and the negative, positive interrogative and negative interrogative. So as I explained before, very easy. Just ending will be, instead of no, it will be na. Okay. So let's try. Can you try this one? So this నేను కాలితో తంతానా, నువ్వు కాలితో తంతావా, అతడు కాలితో తంతాడా, ఆయన కాలితో తంతారా, ఆవిడ కాలితో తంతారా, ఆమె కాలితో తంతుదా. Okay, here there's a little change. A little, now you read perfectly. Before it, there was some mistake. Okay. ఆమె కాలితో తంతుందా, ఇది కాలితో తంతుందా, మేము కాలితో తంతుమ్మా. No, here I made some mistakes, so I will correct, Andy. You read as tantama. I'll make correction here. Tantama. Then you can continue reading with the other verbs, Andy. Then meanwhile, let me make the correction. వారు కాలితో తంతారా, అవి కాలితో తంతా. Okay. Yeah, avi kalito tantaya. That is the last one, Andy. So while I make the correction, you can we can discuss the next form, Andy. So you can look at the side, because I'm trying to make correction here. Since this is very long document, it is taking time to load and make correction. Okay, but it's okay. Let me try. Meanwhile, you just may observe the conjugation, Andy. Tannada or tannana. It is conjugating like that. Okay. Can you try to read from the beginning? Nenu kalito tannana, like that. Yes. You can continue reading. కాలితో తన్నను. Ending will be tannana. Okay. So Okay. for this one, we need to make question form, Andy.
ఓకే. కాలితో నేను కాలితో తన్ననా. దెన్ Yes. నువ్వు కాలితో తన్నవా. Yes. ఆమె కాలితో తన్నుది. Tannada. తన్నదా. ఓకే. నేను కాలితో తన్నదా. ఇది కాలితో తన్నదా. మేము కాలితో తన్నమా. మనము కాలితో తన్నమా. మీరు కాలితో తన్నరా. వారు కాలితో తన్నరా. అవి Yes. కాలితో తన్నవా. Yes, perfect, Andy. So that is the conjugation, Andy. So you know now how to make the negative forms also. Now, for this verb, I could not find any commonly used verbs. Maybe there are, okay, but it's not like commonly used, so that's why I did not list. But if you come across any verbs ending with nu, you can apply the same pattern how we made the sentences. Okay, just see the ending how it is conjugating, and you can try in your future Okay. practice. Okay, now let's practice with the verb ending with povu. So there are certain verbs ending with povu, and for example carry, తీసుకొని పోవు. Here also we are going to focus on the simple present tense and simple future tense only. So carefully observe, తీసుకొని పోవు becoming as నేను తీసుకొని పోతాను. So the ending, that wu we are replacing with tanu. Povu becomes potanu in the sentence form. Okay, povu becomes potanu. Okay, so I carry or I will carry ante nenu తీసుకొని పోతాను. So other sentences you can read, Andy. నువ్వు తీసుకొని పోతావు. అతడు తీసుకొని పోతాడు. ఆయన తీసుకొని పోతారు. ఆమె తీసుకొని పోతుంది. Yes. ఆవిడ తీసుకొని పోతుంది. ఇది తీసుకొని పోతుందా. పోతుంది. తీసుకొని పోతుంది. Yes. పోతుంది. మేము తీసుకొని పోతుమ్మా. ఇది క్వశ్చన్ కాదండి, పోతాము అండి. క్వశ్చన్ అయితే మా అనాలి. ఓకే, పోతాము. మనము తీసుకొని పోతాము. మీరు తీసుకొని పోతారు. వారు తీసుకొని పోతారు. అవి తీసుకొని పోతావి. Okay, so here there is a mistake. I will just correct it. This su is missing here. Okay, while I make the correction, you can try the next form only. So next form, it will be తీసుకొని పోను. Okay, so the main verb is తీసుకొని పోవు is becoming తీసుకొని పోను in the negative form. If I want to say I don't carry, okay, you need to say, you need to replace wu with nu only, enough. So now you make the sentence for other sentence and the other verbs. నేను తీసుకొని పోను. నువ్వు తీసుకొని పోవు. Yes, perfect. అతడు తీసుకొని పోడు. ఆమె తీసుకొని పోతుంది. పోదు. ఆమె పోదు. ఓకే, పోదు. ఆవిడ తీసుకొని పోదు. ఇవి తీసుకొని పోదు. మనము తీసుకొని పోము. మేము తీసుకొని పేము. మీరు తీసుకొని పోరు. వారు తీసుకొని, అవి తీసుకొని పోవు. పోరు, అవి తీసుకొని పోవు. Okay. Okay, so now you know how to make negative sentences, how we are conjugating. Okay, let's make the sentences in question form andi. For example, నేను తీసుకొని పోతాను. This is normal. If you want to ask like a question, do I carry or will I carry, it will be నేను తీసుకొని పోతానా. Very simple. తాను becomes తానా, only ending is different. Okay, now you try for నేను all this అండి. నేను తీసుకొని పోతానా. నువ్వు తీసుకొని పోతావా. అతడు తీసుకొని పోతాడా. ఆయన తీసుకొని పోతారా. ఆమె తీసుకొని పోతుందా. ఆవిడ తీసుకొని పోతుందా. ఇవి తీసుకొని పోతుందా. వాడు తీసుకొని పోతురా. మీరు తీసుకొని పోతురా. Okay, you can continue. Okay, అవి తీసుకొని పోతున్వా. పోతాయా. ఓకే,
potaya. Okay, perfect andi. Okay, now let's see the negative sentence. And if I want to say don't I carry or won't I carry, it will be what? నేను తీసుకొని పోనా. ఇక్కడ చూడండి, పోను becomes పోనా. Very slight change. No becomes నా only. Okay, so very simple. Okay, మీరు చదవండి like this నేను sentences. తీసుకొని పోనా, నువ్వు తీసుకొని పోవా. ఓకే, అతడు తీసుకొని పోడా, ఆయన తీసుకొని పోడా, ఆమె తీసుకొని పోదా. ఓకే, అవి సారీ, అవి ఇది కాదండి, తీసుకొని అది అవి ఓకే, అది ఆర్ ఇది. ఇది తీసుకొని పోదా. ఎస్, మేము తీసుకొని పోమా, ఎస్, మనము తీసుకొని పోమా, వాడు తీసుకొని పోరా. ఎస్. వాట్ రిమైండ్? అవి మీరు మీరు తీసుకొని పోరా, దెన్ మీరు తీసుకొని పోరా, వాడు తీసుకొని పోరా, అవి తీసుకొని పోవా. yes, perfect andi. So now you know how to make. So now the magic will happen. See, now you learned how to make the sentences if the verb is ending with povu. So whenever you have a new verb which is ending with povu, you need to apply the same pattern. Okay, so just you make your own sentences, then you use them in your conversation. So for your practice, I gave some activity and make sentences in negative, positive, interrogative and negative interrogative forms using the shown. Okay, like this. Then if you go down, marchipovu is there. So marchipovu becomes marchipotanu. Let's try the negative form andi. నేను మర్చిపోతా పోతా. This is positive, like I don't forget. You need to say the meaning of I don't forget. నేను మర్చిపోతును. Ponu andi. Okay, so when you are practicing, you see this column, how we conjugated. So if you look at here, povu ending only how we are changing. Povu becomes ponu in the negative. So similarly, marchipovu becomes marchiponu in the negative form. Okay, so let's try the question form of the same question. Nenu marchipotanu. For example, if I want to say, do I forget or will I forget? Can you try to make? నేను మర్చిపోనా. That is for the negative andi. What you said, it is correct for the negative. For example, don't I forget ante correct. Marchipona. The other one, positive interrogative sentence. For example, do I forget or will I forget? That will be based from here. Yes. So నేను పోతానా. Perfect andi. నేను మర్చిపోతానా for do I forget. Other one, నేను మర్చిపోనా, that is for don't I forget. So that you always remember potana, pona, like negative short form always like it will end with a little less sound like that. So that way you can remember how we are conjugating. So if you make your own sentences using the other verbs, it will be easy for you. So for other verbs, you can practice andi. And I did not make the list of other verbs which are ending with po, but there are only very less verbs. In future, if you come across any verbs, you can apply the same pattern andi. I think we can end the session here. In the next session, we will continue with the verbs ending with you in simple present and simple future tense. Thank you for joining. Okay, we will continue from lesson number 35 tomorrow. Fine. Okay. Thank you. Bye. Bye.